watching Bread and Roses, a weekly political social magazine on New Channel TV. I'm Maryam Namazie, and I'm presenting this week's program with my fantastic co-host Bahram Soroush. Hello. And Fariborz Pooya. Hi. In this week's program, we're going to be speaking about a nuclear Iran. There are 17,000 nuclear weapons in the world, mainly in the hands of the US and Russia. There are other countries too that have it, and oftentimes in this discussion you hear about how Iran should also have the right to nuclear weapons. In my opinion, no country should have the right to it. We have an interview with Asqar Karimi, who is the head of the Executive Committee of the Worker Communist Party of Iran, and he'll be speaking more about this issue. We also have, as usual, an insane fatwa of the week from the most insane of them all, which is ISIS, or who is currently now called the Islamic State. But before we go into this program, let's listen to a short background clip on this issue. Stay with us. On 6 August 1945, a US bomber dropped the world's first deployed atomic bomb over Hiroshima. The explosion immediately wiped out around 90% of the city and killed around 80,000 people. Tens of thousands more would later die due to radiation exposure. 3 days later, a second atomic bomb fell on Nagasaki, killing an estimated 40,000 people. The 69th anniversary of this bombing is a timely reminder of the need to reject a nuclear Iran and world. One of the things that we often hear about when we're discussing the issue of a nuclear Iran is this whole thing of a right to nuclear weapons. And it's interesting because even groups like the CND, the Campaign Against Nuclear Disarmament, which was a huge anti-nuclear disarmament movement where hundreds of thousands of people would come to the streets opposing nuclear arms, a couple of years ago actually invited the Iranian ambassador to one of their meetings in order to hear the Iranian perspective on this. And it's interesting how, you know, they've got this sort of no nuclear technology for us, but nuclear technology and weapons are fine for the Iranian regime and the Iranian people. I think they're falling short of their own standards that they've set. I think it's important to recognize that nuclear weapons are no use to anybody. For human population, there's no benefit in having nuclear weapons. That's why I think nuclear-free world is an important strategy. But at the same time, we need to think about the political aspect of the nuclear negotiation that exists in Iran. This is not strictly about sort of nuclear discussion. There's a lot to do about the existence of the Islamic regime, its role in the Middle East, and its relationship with other world powers. I mean, that's what we need to focus on. About the nuclear issue, the argument could be the opposite. For example, instead of saying, okay, the Americans, the Russians, they've got stockpiles of nuclear weapons, so smaller nations should have those as well. You could have the counter argument, so nobody should have it. You see, instead of that, so they argue that there should be from an equality standpoint, that there should be equal distribution of nuclear weapons. Whereas it's much easier to call for a nuclear-free world if you are really a true anti-nuclear activist. And as Fariborz said, the nuclear Iran is an issue. It's an issue, a context for a much wider discussion, which is the relationship between the Islamic Republic and the West. I mean, one of the things that Asqar Karimi talks about in an interview that we're going to see soon is, apart from the fact that, you know, apart from the issue of nuclear weapons, because the regime says we don't want nuclear weapons, we want nuclear technology, what a devastating effect just that technology has already had on the environment, on financial issues, the amount of money that's been spent on it, and the fact that so many rivers are drying up as a result of their use for this sort of technology. Yeah, I think that if you could argue about the Iranian sort of nuclear industry from at different levels. The first thing is that has nothing to do with sort of the right to have nuclear weapons. Nobody should have the right to have weapons of mass destruction. Nobody should have the right, even the United States, Israel, Russia, or Iran. So I think that's the thing. That's not a right to have, actually. Everybody knows that Iran doesn't need to have nuclear energy because it sits on the largest oil reserves and the
the natural sort of energy and power is vast in Iran, both in terms of winds. It's got huge mountain range and could be cultivated for energy sources, and also these huge sun sort of sections of Iran. Actually, there's plenty of heat that could be solar energy could be used. So there's no reason for Iran to argue that it needs to have nuclear weapons for energy purposes, or even for medicine or scientific reasons. The only reason the Islamic regime wants nuclear weapon it's because he wants to establish its position as a regional force. But one warning should be, given that if Iran has access to nuclear weapons, it would use it. I have no doubt. In the same as if ISIS or Islamic State has nuclear weapon, they'll use it. Iran and Islamic regime, they'll use it. They've used all the weapons they've had in the past, and they'll use it as well. So that's dangerous as well. So I think we need to have to recognize this. Iranian population generally actually don't want. I mean, some element of nationalism we need to have, the right to have the nuclear weapon. But generally, there's no need, there's no huge demand in Iranian society. If we do not have nuclear weapons, as a nation, as a country, we're going to perish and get destroyed. So I think there's no huge demand for that. So I think it needs to be. It's interesting. I read an article of someone saying that it's actually good for Iran to have nuclear technology because it acts as a checks and balances. The more governments that have nuclear technology, the less of a likelihood there'll be that it'll be used. And it wasn't a joke. It was an actual. Yeah, it was serious. Yeah. Well, a nuclear weapon in the hands of the Islamic Republic, if it ever happened, it would be very dangerous. But it's very difficult to, even if the Iranian regime is not after actually building a nuclear bomb, because see, a nuclear bomb, it's not a question of, even if you get the technology and invent and produce, you need lots of it, to be able, and you need the warheads, everything, to carriers, to be able to launch all that. So it's the beginning of a very large technology and industry that they have to develop. So apart from the fact whether the intentions are true or not, the mere fact that they declare or give the impression that they are interested in nuclear energy, and indirectly that we are interested in nuclear bomb, although they don't admit it, that in itself is something a leverage they're hoping to have in order to increase their domination and status in the nuclear political equations, to present themselves as more threatening than they actually are. So it serves a purpose for them, for the nuclear issue to carry on, not to be resolved. And that's why they carried on for so long with it, regardless of the fact how technically they are close to building a nuclear bomb. But it reached a point where, because of the sanctions and everything else, they can't tolerate anymore because of the economies in tatters. And that is why Ahmadinejad, the last president, was replaced, and they selected the new one, the Rouhani, who's come with the ticket of starting nuclear negotiations, because there's the only chance in order to increase their survival within the region, because the bigger threat to them actually is not America, it's from from the Iranian population. So they have to find a way of resolving the economic crisis. Whether a conclusion to the nuclear issue and negotiations will do that or not, the end of the sanctions will do that, that's another matter. Personally, I don't believe that. Let's go and listen now to an interview with Asqar Karimi, and then we'll be back to discuss this matter further. Don't go away. Listen to this really interesting interview. Stay with us. با سلام به اسقر کریمی، خوش اومدین به برنامه ما. خیلی متشکرم. میخواستم در رابطه با سلاح‌های اتمی جمهوری اسلامی با شما صحبت کنم. خیلی اوقات جمهوری اسلامی میگه که اینا برای استفاده صلح آمیزه. نظر شما در این رابطه چیه؟ خب طبعا جمهوری اسلامی ادعا میکنه که نیروهای اتمیش صلح آمیزه، ولی فکر نمیکنم هیچ کس باور میکنه، نه مردم ایران باور میکنن نه مردم کشورهای دیگه. ولی فرض کنیم که
اصلا قرار نیست تسلیحات اتمی بسازه و فقط یه نیروگاه اتمی واسه تولید انرژی. اما یه سوال که مطرح میشه اینه که تا به حال تولید انرژی نیروگاه اتمی منشأ اثرات بسیار مخربی واسه مردم بودن. تو ارمنستان سال 88 یعنی 26 سال قبل زلزله اومد در چرنوبیل، نیروگاه اتمی اونجا بود، 25,000 نفر کشته شدن، 1,000,000 نفر آواره شدن و هنوز به دلیل نشت مواد رادیواکتیو 1-2 نسل بعدش عوارض بسیار بسیار خطرناکی گرفتن، از بچه‌ها تا زنان باردار تا بقیه مردم. همین سالهای اخیر بود در فوکوشیمای ژاپن شاهد به اصطلاح فاجعه بزرگی بودیم. خیلی جاها مخفی مونده. وقت تازه توی کشورهای مثل ایران که هیچ گونه تعهدی جمهوری اسلامی به هیچ پرنسیپ بین‌المللی، به هیچ به اصطلاح منفعت مردم کلا فکر نمیکنه و هیچی براش مطرح نیست، حکومتی که سراپا ظرفیت جنایات بسیار عظیمی علیه مردم داشته تا به حال نشون داده و همچنان داره، خب توی همچین کشوری چه امنیتی وجود داره واسه اینکه بگه صلح‌آمیزه و هیچ مشکل سلامتی واسه مردم ایجاد نمیکنه، مشکل محیط زیست ایجاد نمیکنه. تا همین الان موجب تخریب محیط زیست بوده. در تأسیسات نطنز مسیر رودخانه ها رو برگردوندن، آب زاینده رود خشک شد و به اضافه اینکه تا الان حتما خیلی جاها نشت کرده، خیلی خطرات داشته، جمهوری اسلامی مسکوت میذاره، هیچ به اصطلاح امکان نظارت هیچ مردم یا هیچ نهاد بین‌المللی اساسا وجود نداره. چند سال پیش آماری که داده بودن بالای 100 میلیارد دلار هزینه تابال تأسیسات اتمی بود، به اضافه ناامنی که ایجاد میکنه، بهانه یا دلایلی واسه تحریم شده که خود این زیانهای بسیار بزرگ اقتصادی و سیاسی به مردم ایران زده و به این معنا نگاه میکنین تا همین الان به نقش مخرب خودش ایفا کرده، ولی خاطرات اصلی در آینده هستن. جمهوری اسلامی طبعا اینو میخواد در یک قدمی تولید سلاح‌های اتمی قرار بگیره، همه میدونن اینو و معلومه یه حکومتایی مثل جمهوری اسلامی که به همین الان سلاح اتمی نداره، انواع ترور و انواع دخالت‌های نظامی خطرناک در عراق و در فلسطین و در جای دیگه کرده، چه برسه به مسلح بشه به سلاح‌های اتمی یا در یک قدمش باشه که بتونه بگه هر آن میتونه درست بکنه و یه خطر بزرگی واسه بشریت. خب درست میگین، ولی خب بعضیا میگن که خب خیلی کشورهایی که این سلاح‌ها رو دارن خب اونا هم خطرناکن. از آمریکا گرفته دیدیم که توی هیروشیما مثلا چه کاری کرده و خب میگن که این حق مسلم هر کشوریه که این سلاح رو داشته باشن. خب طبعا هر کشوری، هر دولتی در واقع همچین ادعایی میکنه، ولی خب باید همه جا از بین بره، نه برعکس پس یکی داره جای دیگه هم داشته باشه. دیدیم که به بهانه اینکه عراق به سلاح‌های کشتار جمعی داره چه به سر مردمش بردن. خب اتمی که سلاح کشتار جمعی اساساً، حتی چیز دیگه توش نیست، میتونه در یک شهر و یک کشور رو نابود بکنه و به اضافه اینکه جمهوری اسلامی که داشته باشه فردا نیروهای قدرت‌های دیگه منطقه‌ای، عربستان و ترکیه هم فی الحال مشغول هستن، سودان هم فردا میخواد، داعش هم فردا میخواد، دولت سوریه هم فردا میخواد. وقت ببینید چه بشر چه احساس چقدر ناامنی میکنه در منطقه و در کل دنیا. بنابراین این توجیه که یکی داره پس منم داشته باشم، برعکس باید بگن اون از بین باید ببره، شما هم از بین باید ببری. به دلیل اعتراضات مردم و بعد از قضیه فوکوشیما در ژاپن، دولت آلمان به عنوان مثال تصمیم گرفت نیروگاه اتمیش رو در 4 سال آینده از بین ببره. دولت سوئیس تصمیم گرفت از بین ببره. نظر این روند رو باید در دنیا تقویت کرد، نه روند تولید دیگه. فردا هر کشوری که ظرفیت این همه جنایات هم دارن مسلح بشه به سلاح اتمی. بعضیا میگن که مثلا تو خیلی از تبلیغاتی که میبینیم جمهوری اسلامی میگه که مردم مدافع اینن که جمهوری اسلامی سلاح اتمی داشته باشه. نظر شما در این رابطه چیه؟ خب طبعا هر دولتی هر کار بیخودی میکنه، حتما اعدام هم که میکنه میگه به خاطر امنیت جامعه است، حتما هزار جنایت دیگه هم که میکنه، زندانی فعالین سیاسی یا فعالین کارگر هم که میگیره، میگه اینا ناامنی ایجاد کردن، به اصطلاح امنیت ملی رو زیر سوال بردن. امنیت ملی به اصطلاح یعنی امنیت مردم رو زیر سوال بردن. خب اینا توجیهات هر حکومتیه، ولی مردم ایران اگه همین الان یه رفراندوم بشه، به نظر مردم میگن نه. چندین بار تو تظاهرات گفتن که نیروگاه تأسیسات هسته‌ای نمیخوایم،
و در مقابل و معیشت منزلت حق مسلم ماست. عوامل خودش جمع میکنه گاهی توی تظاهراتی و میگن داشتن نیروگاه اتمی حق ماست و مردم در مقابلش حق ماست رو برای آزادیشون، برای رفاهشون، برای معیشتشون به کار بردن. به اضافه اینکه به نظر مردم نه در ایران نه در سطح بین‌المللی هیچ اعتمادی به جمهوری اسلامی ندارن. به اضافه اینکه مردم میگن اگر جمهوری اسلامی واقعا هدفش تولید انرژیه، چرا ده ها میلیون نیروی کار بیکار هست در کشور؟ معادن عظیم وجود داره، زمین هست واسه مردم خونه بسازن، امکانات هست که یه زندگی انسانی واسه همه ایجاد بشه. محیط زیست رو تا به حال تخریب کرده، دریاچه‌ها رو خشک کرده، رودخونه ها رو تخریب کرده، جنگل ها رو تخریب کرده. آیا رسید واقعا جمهوری اسلامی به جایی که دیگه فقط باید انرژی هسته‌ای داشته باشه؟ این همه انرژی تخریب کرده جمهوری اسلامی. نه تنها از همون ظرفیت‌های 30 سال پیش استفاده نکرده، بسیاری از ظرفیت‌ها رو از بین برده. چرا حالا اگه کشوری میگه من هیچ منابعی ندارم، نمیدونم نیرو انسانی همه به کار افتاده، هیچ منبعی ندارم دیگه، باید اینو تولید کنم تا جامعه بچرخه، بازم قابل قبول نبود به دلیل خطراتی که ایجاد میکنه. جمهوری اسلامی به نظر من از این نظرم هیچ توجیهی نداره و به نظر من اگه همین الان یه رفراندومی صورت بگیره، اکثریت مردم میگن نمیخوایم و همین الان فعالیت این ور اون ور هست تو ایران. یه جنبش محیط زیست که وجود داره ممکنه یه جایی توان بیان علنیش نداشته باشه که بگه جمهوری اسلامی باید تأسیسات اتمیش نابود کنه، ولی یک خواست همین الان جنبش محیط زیست در ایران این مسئله هم هست، چون خطراتش در بقیه دنیا دیدن و میدونن جمهوری اسلامی منشأ چه خطرات بزرگی واسه مردم ایران و واسه مردم بقیه کشورها میتونه باشه. از اون ور الان فشاری هم که دولت‌های غربی روی جمهوری اسلامی میذارن یه مقدار اونم خودمون خوب میدونیم که منافع خودشونو دارن دنبال میکنن، براشون مهم نیست که چه بر سر مردم ایران میفته. یعنی نظر شما در رابطه همین فشارهایی که دول غربی دارن انجام میدن چیه؟ به نظر من خب اونام طبعا به قول شما تو رقابت و دعواهای خودشون هست. دولت آمریکا و دول غربی نمیخوان اسلام سیاسی و جمهوری اسلامی قوی تر بشه که بتونه ناامنی بیشتری در منطقه ایجاد کنه و در مقابل سیاست اونا با نیروی بیشتری وایسه. به هر حال دو جنگ قطب‌های مختلف تروریسم و رقابت‌های منطقه‌ای و میخواد بلوک خودش رو طبعا تقویت بکنه. ولی اولا خود این دولت‌های غربی و غیر غربی و امثال روسیه و دیگرون انواع امکانات و اتمی رو واسه جمهوری اسلامی ایجاد کردن. دوم اینکه مگه آمریکا، خود شما اشاره کردین در ژاپن، مگه تازه موقعی که دیگه جنگی نبود و هیچ ضرورت جنگی ایجاد نمی‌کرد، زد مردم یه شهر رو نابود کرد و بنابراین تا به حالم تجربه بشر تجربه بسیار منفیه. مردم موقعی که مردم میترسن از همه این دولت‌ها، خود دولت آمریکا در عراق چه خطرات، چه ناامنی واسه مردم ایجاد کرد، چه فاجعه‌ای به بار آورد، در هر جا دخالت کرده. بنابراین به نظرم بشریت کلاً باید بلند شه بگه نه ژاپن، نه اسرائیل، نه آمریکا، نه فرانسه، نه انگلیس، نه ایران، نه عربستان، نه ترکیه، اینا نباید به سلاح کشتار جمعی تأسیسات اتمی داشته باشن و به نظرم باید یه جنبش عظیمی به وجود بیاد. در ایران هم به نظر من مردم باید خیلی اکتیوتر بلند شن و اینکه جمهوری اسلامی به اسم مردم میخواد، جمهوری اسلامی نماینده مردم ایران نیست. جمهوری اسلامی هیچ آزادی، هیچ رفاه، هیچ امنیتی واسه هیچ بخشی از جامعه باقی نگذاشته و تو این زمینه هم نماینده مردم ایران نیست. داشتن نیروگاه اتمی و بعد آمادگی برای داشتن ظرفیت داشتن سلاح‌های اتمی به نظر من یک هدف کاملا سیاسی از جمهوری اسلامی تعقیب میکنه و در درجه اول قربانیانش خود مردم ایران هستن. از چه نظر سیاسیه وقتی میگین سیاسیه؟ همینجور گفتم اولا توجیه انرژی بی‌معناست در مورد جمهوری اسلامی. این همه منابع و نیروی کار و نیروی زمینی، به اصطلاح ذخایر زیرزمینی و زمین و آب و جنگ، امکانات زیادی داره اگه بخواد استفاده کنه. دوم اینکه کاملا روشنه که میخواد از نظر توان به اصطلاح داشتن حتی نیروگاه‌های اتمی، سلاح اتمی هم حتی نداشته باشه، چون ظرفیت اینو داره که بلافاصله در یک قدمی تولید سلاح اتمی قرار میگیره. به این دلیل از نظر سیاسی موقعیت قوی تری پیدا میکنه. میخواد در مقابل عربستان یا در مقابل اسرائیل یا در مقابل حتی دول غربی از موقعیت بالاتری کلا برخوردار باشه و
هر گونه موفقیت سیاسی جمهوری اسلامی وقتی این رقابت‌ها در درجه اول دست جمهوری اسلامی واسه سرکوب مردم ایران بازتر میگذاره و به این معنی هم علیه مردم ایران سیاسی است این قضیه داشتن تأسیسات اتمی، هم در رقابت‌های منطقه‌ای و تا بالا هم همینجور گفتم یکی از آثار تبعاتش این جنگ‌های منطقه‌ای، تحریم‌ها، ایناست که پدر مردم ایران در آورده همه بدبختی‌هاشون ضربه در ده کرده. یکی از راهایی که همیشه مردم ایران تونستن مقابله کنن علیه جمهوری اسلامی همین جنبش‌های وسیع اجتماعی بوده، چه علیه اعدام چه در دفاع از حقوق زن. اینم یعنی واقعا وقتی نگاه میکنیم به تاریخ دنیا و مبارزه علیه سلاح‌های اتمی میبینیم که چقدر نقش مهمی جنبش‌های اجتماعی داشتن و تو ایران هم این خیلی مطرح و مهمه اتفاقا. درسته. به نظر من خیلی فعالتر مردم ایران باید این که سلاح انرژی هسته‌ای نمیخوایم که قبلا هم تو شعاراشون بوده، پلاکارد قشنگی داشتن تو تظاهراتشون در یکی از اول ماه‌ها، به نظرم خیلی اکتیوتر مردم باید این به اصطلاح این از دست جمهوری اسلامی بگیرن و به دنیا بگن که جمهوری اسلامی نماینده ما نیست، ما انرژی هسته‌ای نمیخوایم، خطراتش رو دیدیم، جمهوری اسلامی رو میشناسیم و نمیخوایم و تا بال منشأ اثرات نتایج بسیار و آثار و تبعات بسیار بدی داشته واسه ما و در آینده بیشتر میشه و نمیخوایم. مثلا باید مردم این تبدیل بشه به خواست سراسری تو مردم ایران که دنیا ببینه که جمهوری اسلامی در این مورد هم در میان مردم ایران منزوی، اهداف خودش رو تقریب میکنه و مردم دنبال اون اهداف نیستن و تبعیت نمیکنن از سیاست‌های جمهوری اسلامی. باید به نظر من تو جنبش محیط زیست، تو همینجور که قدنامه‌های روز جهانی کارگر یا قدنامه‌های بخش مختلف جامعه قدنامه‌هایی میدن، به نظر من برچیدن تأسیسات اتمی به نظر من باید بشه به یکی از خواسته قدنامه‌ها و جنبش‌های مختلف آزادیخوانه در ایران، جنبش به ویژه محیط زیست، جنبش‌های حق طلبانه تبدیل بشه به خواست همه جریانات اپوزیسیون. حزب کمونیست کارگری طبعا تو برنامه‌اش تو پلتفرماش هم گفته ما بیام سر کار، تمام تأسیسات اتمی، نه تنها اگه سلاح اتمی نباشه، تأسیسات اتمی رو در حضور به اصطلاح مردم دنیا جمع می‌کنیم و از همین الان تعهد میدیم و میخوام یه رابطه دیگه با مردم دنیا داشته باشیم، نمیخوایم این خطر وجود داشته باشه و تبدیل میشیم به این نیروی برای برچیدن کل نیروگاه اتمی. بیش از 210 نیروگاه اتمی در دنیا وجود داره و هر تک تکش موجب میتونه خطراتی واسه مردم شهر و اطراف و به اصطلاح کشور خودش باشه، حتی اگر سلاح اتمی نباشه. بنابراین اینو باید خیلی خیلی اکتیو باید مردم ایران بیان وسط، مردم دنیا بیان وسط، بگن نه جمهوری اسلامی، نه اسرائیل، نه آمریکا، نه عربستان، همه اینا باید تأسیسات اتمی و به ویژه سلاح اتمیشون رو جمع بکنن و نابود بکنن. خیلی ممنون از متشکرم. لطف کردید. I hope you enjoyed the interview with Asqar Karimi. I think one of the important points that he does raise is the fact that it's not just nuclear weapons, but the fallout that can happen if there are accidents like in Fukushima, like in Chernobyl, and the effects it has on sometimes generations of people living in that area. Yeah, absolutely. And the Islamic regime is the most incompetent manager of any kind. They don't have expertise. We've seen so many environmental disasters in Iran, and that would be actually extremely dangerous for not only Iranian population, but I think at the larger scale in Middle East. But can I just make one point? I want to refer to 5+1 negotiations, which is all the Western governments trying to reach an agreement on nuclear Iran. Partly it's to do with the number of centrifuge, the level of sort of density of the nuclear production in Iran. In reality, we know this is about accommodating the Islamic regime and compromising with the Islamic regime and defining the roles and responsibility of the Islamic regime vis-a-vis the West, America and European Union. That's the crux of the matter, and that's why important. They're doing it behind closed doors. What are the discussions that are taking place? They're never doing an open space for everybody, for the world to actually contribute to that, and that's a bit shameful, I think.
And the other issue I thought was important to point out is the context in which these negotiations are take place, and what is really the true objective of these negotiations. Because the Iranian regime claims that once the sanctions are gone, then the economy, everything will flourish, the growth will start, the inflation will go down, unemployment will be resolved, and that's what the Rouhani government is saying. But the issue is the Iranian economic difficulties did not start with the onset of the sanctions to go away if the sanctions are gone away. So even if the the nuclear issues come to a resolution and all the sanctions are lifted, that's the start of a confrontation between the people and the regime. First of all, the regime doesn't have any pretext of foreign enemy hostility from abroad putting pressure on us, and the sanctions causing all your the poverty and unemployment and inflation. And secondly, the fact that they have come to an agreement with an enemy which they have constructed as part of their identity and ideology for years, that puts them in a weaker position as well. So nobody should expect that even if there is an end to the sanctions and if there is a conclusion to these nuclear issues, that everything will be resolved. And I don't think the Iranian economy's crisis is a political issue, and it can really only be resolved once this religious political government that is in place is gone. Yeah, I mean, to see an end of a nuclear Iran, we do really need to see the end of an Islamic regime there. And that's quite key in this discussion. We'd like to know what you think about that. We are reaching the end of our program. We do have another insane fatwa of the week for you. Drum rolls, please. A fatwa has been issued by the Islamic State's Sharia Committee, and it's ordered in one of their Syrian strongholds, the poor people there in Raqqa. It had given a fatwa that there has to be a complete blackout of electricity because they wanted people to focus on praying and thinking about God rather than watching TV and surfing the internet. And when they were asked why they did this, they said, well, you know, you're no better than the Prophet and his companions who lived without electricity and any entertainment to alleviate the heat and make them forget their thirst. So everybody has to suffer. And one of the citizens of Raqqa had said, I mean, one, they're taking people back to the Stone Age, but all that's left now is for them to declare that cars are an abomination and that we should all ride camels, and they may one day decide that we might be forced to go to pilgrimages to Mecca on foot because that's what Muhammad did. I mean, it's interesting, not only the Islamic State and Daesh, they use all these Islamic sort of thing to force people back into Middle Ages on a social front. When it comes to the fighting, when it comes to the publicity, they use the most sophisticated media publicity. They use the internet, they use YouTube to actually drive fear through the hearts of people, supposedly. But when it comes to the social issues, when it comes to people and electricity during a really hard month, drag people back. But they want to recreate the society of 1400 years ago. Actually, they do, and that's one of the differences between them and the other strands of the other terrorist Islamic forces. They actually want to bring the back, but as you say, but the benefits for them, they should still use the YouTubers and the social media to show the beheaded people and all that. I think ISIS should take its own advice. It should start praying and thinking about God 24/7 and stop slaughtering people. Tell us what you think about this week's program. Do get in touch with us. We love to hear your comments and your ideas for programs. Until next week, we hope you have a wonderful week. Goodbye.